Hello and welcome, dear students. With the COVID-19 lockdown, we are going through one of the most difficult times of our life. Teachers and students have entered into a new world of virtual lectures, worksheets, assignments, etc. E-learning, as this is called, poses challenges to both of us, teachers and students, over technology and access. But we at the Department of Chemistry at TKMM Nangyarkulangara is going ahead with classes. It might be difficult at the beginning, but remember, we shall overcome one day. So, moving on to our topic. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി 2 പേപ്പറിൽ മോഡ്യൂൾ 1 ആണ്. അതിൽ ആൽക്കഹോൾസ്. മോഡ്യൂൾ 1 ആൽക്കഹോൾസ്, ഫിനോൾസ് ആൻഡ് ഈതേഴ്സ് ആണ്. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആൽക്കഹോൾസിന്റെ പ്രിലിമിനറി ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമാണ് പഠിക്കുന്നത്. ബിഫോർ ഗോയിങ് ഡീപ്പ് ഇൻ ടു ദ യൂണിറ്റ്, ലെറ്റ് us see the learning outcome. ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ you will understand preparation and properties of alcohols. You will be able to classify and distinguish alcohols and apply this knowledge towards advanced reactions in alcohols. നമുക്കൊരു ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷനോടുകൂടി തുടങ്ങാം. ആൽക്കഹോൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് അതിപുരാതന കാലം മുതലേ അറിയുന്ന കോമ്പൗണ്ടാണ്. പുരാതന ചൈനയിൽ, പേർഷ്യയിൽ, ബാബിലോണിൽ, ഈജിപ്തിൽ, റോമിൽ എല്ലായിടത്തും വീഞ്ഞ് എന്ന പേരിൽ ഇത് വളരെയധികം പ്രശസ്തമാണ്. എന്നാൽ ആൽക്കഹോളുകൾ ധാന്യങ്ങളുടെ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനിലാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ 2 ഫോട്ടോകൾ കാണിക്കുന്നു. ഈ ലാസ്റ്റ് ഫോട്ടോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമാണ്. ലാസ്റ്റ് സപ്പർ ഡാവിഞ്ചിയുടെ. ഇവിടെ അപ്പവും വീഞ്ഞും നൽകിയിരുന്നതായി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി മേളിൽ കാണുന്ന പടം നെസീത്യസ് എന്ന 4th സെഞ്ചുറി BC-യിൽ ഒരു ഗ്രീക്ക് ഫിസിഷ്യൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ്. The gods revealed wine to mortals to be the greatest blessing for those who use it correctly, and for those who use it unregulated, the opposite. അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന് 400 വർഷം മുമ്പ് തന്നെ ആൽക്കഹോളിന്റെ ദൂഷ്യവശങ്ങളെ കുറിച്ച് മനുഷ്യർ ബോധവാന്മാരായിരുന്നു. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ആൽക്കഹോളുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത്? ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ടിന് ധാരാളം യൂസുകളുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. Obviously, it is used as a beverage. It is used in the manufacture of perfumes. In chemistry, we know that it is used as a solvent. Recently, it is used as a fuel in the name of biofuel. But most importantly, it is used as an antiseptic. ഈ കോവിഡ് കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഹാൻഡ് വാഷുകൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. ഹാൻഡ് വാഷിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആൽക്കഹോളുകളാണ്. എന്താണ് ആൽക്കഹോളുകൾ? Alcohols are hydroxy derivatives of hydrocarbon, or it can otherwise be defined as an organic compound in which the functional group OH is attached to an sp3 hybridized carbon or a saturated carbon. The general formula for an alcohol is ROH. So functional group is OH and the general formula is ROH. Now coming to classification.
Based on the number of OH groups, alcohols are classified into the following types. First, monohydric alcohols. Let us see an example. Yes, methyl alcohol. It contains one OH group. So, such alcohols containing one OH group are called monohydric alcohols. So, dihydric alcohols are those which contain two OH groups, as shown here, CH2OH, CH2OH, which is named as ethylene glycol. So, if the alcohol contains three OH group, it is called trihydric alcohols. Example, CH2OH, CHOH, CH2OH, which is known as glycerol. And if alcohols contain more than three OH group, it is known as polyhydric alcohols. Example, as shown here, CH2OH, CHOH, CHOH, CH2OH. So, depending upon the number of OH group present in an alcohol, it is divided into four types: monohydric, dihydric, trihydric, and polyhydric alcohols. Now, monohydric alcohols in the classification നമുക്കൊന്ന് ഡീപ്പായിട്ട് പോകാം. Depending upon the nature of carbon to which that one OH group is attached, monohydric alcohols are classified as follows. ഒന്ന്, primary. Primary alcohol OH എന്ന് പറയുന്നത് is attached to a primary carbon atom. What is a primary carbon atom? A carbon atom attached to one or no other carbon. Second classification is secondary alcohols. In secondary alcohol, OH is attached to a secondary carbon. In tertiary alcohol, the OH is attached to a tertiary carbon. A tertiary carbon is nothing but a carbon attached to three other carbon atoms. Then other two classifications are allylic. Example, this allyl alcohol, the OH is attached to an allyl group, and benzylic alcohols in which the OH is attached to benzyl group, which is C6H5CH2 group. Once again, going deeper into the classification, we have seen the classification of monohydric alcohols as primary, secondary, tertiary, benzylic, and allylic alcohol. Let us see some examples of this classification. Say primary. We know that in primary alcohol, OH is attached to a primary carbon. See, here is the example. This is CH3CH2OH, which is ethyl alcohol. So, ethyl alcohol is an example of primary alcohol. Secondary alcohol example, CH3 twice CHOH, which is isopropyl alcohol. Now, tertiary alcohol example, CH3 thrice COH, which is tertiary butyl alcohol. Now, after having a clear idea of classification, let us move on to the nomenclature. As every other organic compound, alcohols also have two types of nomenclature. First, let us see the IUPAC name of alcohols. In IUPAC nomenclature, alcohol is named as alkanol. First, you have to identify the parent alkane, subtract an E from it, and add an ol. Common
name contains alkyl group plus alcohol. So to alkyl group, we add just the term alcohol and then we get the common name. So in nomenclature, let us see some common examples. First molecule is CH3OH. The common name is to identify the alkyl group and add the word alcohol to it. So this is methyl group and therefore this alcohol is called methyl alcohol. For finding out the IUPAC name, first identify the parent alkane. Since it contains only one carbon, the parent alkane is methane. So remove the E and add an ol. Thus, the IUPAC name for this alcohol is methanol. Likewise, CH3CH2OH has IUPAC name ethanol and common name ethyl alcohol. We have already seen this secondary alcohol which has a common name of isopropyl alcohol. The IUPAC name is 2-propanol. A tertiary alcohol, tertiary butyl alcohol is the common name and the IUPAC name after finding out the longest chain contains 3 carbon atoms and the second carbon atom contains a methyl group as well as an OH group. Therefore, the IUPAC name is 2-methyl-2-propanol. Now, please note down these structures and try to find out the IUPAC name as well as common name for these 5 structures. Finally, we will just look into the structure of alcohol in this part. Here, the central atom, which is the oxygen, is sp3 hybridized along with carbon. Bond angle is slightly less than the normal tetrahedral angle of 109 degree 28 minutes. It is only 108.9 degree. This is due to the lone pair repulsion in oxygen. So the point to be noted here is that oxygen atom in alcohol is sp3 hybridized. അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ കാണുക. നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നോമൻക്ലേച്ചർ പാർട്ടിലുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. Thank you for listening to me.